Good morning, everyone. Class year 5 BSc, first semester, paper number second, that is animal ecology. In that animal ecology, in last lecture, we start about our fourth chapter, that is community. In that community, we discussed about the what is mean by community and the characteristics of community. We seen the different types of characteristics of community. After that, we have to move the next topic or next point in that chapter, that is stratification. In that stratification, we studied about the different types of stratification: vertical, horizontal, temporal, or many other things. So firstly, what is mean by stratification? So organisms are distributed unevenly throughout the biotic community. We seen that we differentiated the environment into the biotic content and abiotic content. In that biotic content, all living purposes or all living organisms or all living things we have to distributed or we have to taken it into a biotic community. So, spatial distribution may be considered in both vertical and horizontal planes. The stratification can be studied under the following points: in vertical stratification, in horizontal stratification, and in temporary stratification. So, firstly, what is meant by stratification? जी आपण biotic community पाहतो, in that biotic community all the living things or all living organisms or all living matters can be considered. So these matters or this content can be considered or can be layer out into a different types. Vertically layers असतील, horizontally असेल, किंवा तो एखादा पॉइंट किंवा एखादा स्पॉट टेम्पररीली ॲडजस्ट झालेला असेल. सो दिस अरेंजमेंट ऑफ दॅट लिव्हिंग कंटेंट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रॅटिफिकेशन. In that, first is vertical stratification. Stratification refers to a vertical layering of organisms or environmental conditions within a biotic community. The vertical stratification has been observed in many communities, and some distinct example of this phenomenon are following. काही जे लिव्हिंग एन्व्हायरमेंट असेल, जी लिव्हिंग बायोटिक कम्युनिटी असेल, दिस कम्युनिटी आर व्हर्टिकली लेअरिंग. तिथे त्यांचं लिव्हिंग और हॅबिटॅट शो करण्यासाठी जे त्यांचं लिव्हिंग आहे तिथलं जे एन्व्हायरमेंट त्यांनी तयार केलेलं, दिस एन्व्हायरमेंट कॅन बी स्टडीड इन टू व्हर्टिकल लेअर. अँड दिस व्हर्टिकल लेअर, त्या स्टडीला आपण व्हर्टिकल स्ट्रॅटिफिकेशन असं म्हणतो. अँड दिस व्हर्टिकल स्ट्रॅटिफिकेशन एक्सप्लेन करण्यासाठी काही एक्झाम्पल्स पाहणार आहोत. फर्स्ट एक्झाम्पल इज फॉरेस्ट कम्युनिटी. A well developed forest ecosystem has several layers of vegetation from top to bottom. They are overstory stratum or canopy. In that, the forest canopy is continuous in a forest and is made up of tree crowns. आता पहा, फॉरेस्ट कम्युनिटी ॲज अ एक्झाम्पल ऑफ व्हर्टिकल स्ट्रॅटिफिकेशन पाहतोय आपण. मग ही वेल डेव्हलप्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टीम यांच्यामध्ये व्हर्टिकली लेयर्स त्यांनी अरेंज केलेल्या आहेत की त्यांच्यानुसार आपल्याला कळेल की फॉरेस्ट इकोसिस्टीम ही कशी व्हर्टिकल स्ट्रॅटिफिकेशन शो करते. तर त्यांच्या लेयर्स टॉप टू बॉटम कशा आहेत? फर्स्ट इज ओव्हर स्टोरी स्ट्रॅटम और कॅनोपी, सेकंड इज अंडरस्टोरी स्ट्रॅटम, third is transgressive stratum or the shrub, fourth is ground layer, seedling stratum or herb, fourth is forest floor or subterranean stratum, next is rhizosphere, last is animals living in these layers. आता ही वन बाय वन पाहूयात आपण. फर्स्ट इज ओव्हर स्टोरी स्ट्रॅटम और कॅनोपी. द फॉरेस्ट कॅनोपी इज कंटिन्युअस इन अ फॉरेस्ट अँड इज मेड अप ऑफ ट्री क्राउन्स. This can be undulating as not all species or even all individuals of the same species have the same height. The forest canopy is always exposed to sunlight and the flowers and fruits are born here.
However, trees have to tolerate high humidity and winds as well. The trees grow tall in their competition to reach light. This layer is found in both tropical and temperate forest. The maximum height in tropical forest can be 60 meters high, though average heights are only 10 to 25 meters. In temperate forest, this stratum can be reached into the 90 meters. आता हा जो फर्स्ट पॉईंट आहे फॉरेस्ट कम्युनिटीमध्ये ओव्हर स्टोरी स्ट्रॅटम और कॅनोपी यांच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत क्राउन ट्रीज ऑफ क्राउन्स म्हणजे जे काही हायटेड प्लांट्स असतील जेवढे काही उंच उंच त्या फॉरेस्टमधले प्लांट्स असतील दिज ऑल आर कन्सिडर इन टू द ओव्हर स्टोरी स्ट्रॅटम और कॅनोपी. त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं कॉम्पिटिशन चालू असतं की कुणाची हाईट किती जास्तपर्यंत जाईल. जेवढी हाईट जास्त सनलाईट ॲब्सॉर्बन्स करण्याची कपॅसिटी तेवढी जास्त. काहींमध्ये 60 मीटर्सपर्यंत हाईट वाढते, काहींमध्ये 90 मीटर्सपर्यंत वाढते. द सेकंड पार्ट इज अंडर स्टोरी स्ट्रॅटम. The forest canopy blocks much of the light from penetrating through it, and consequently an understory is dimly light and calm without much wind due to the overhead shield. So trees found in this layer are those that need less light or are the cohort of young saplings of the canopy trees. This layer is not as densely packed as the canopy and reaches up to the 5 to 10 meters. आता मोस्ट ऑफ द पार्ट हाईटवाले जे प्लांट्स असतात हायटेड त्यांनी कवर करून घेतलेला असतो, म्हणून जो बॉटमला सनलाईट येतो किंवा मिडलला येणारा जो सनलाईट आहे ॲज कम्पेअर टू टॉप बॉटम हा थोडा कमी प्रमाणात असेल. मग जिथे कमी सनलाईटमध्ये सर्वाईव्ह होणारे प्लांट्स असे ह्या मिड रेंजमध्ये आपल्याला दिसून येतात. द थर्ड इज ट्रान्सग्रेसिव्ह स्ट्रॅटम ऑर द श्रब. श्रब म्हणजे जे जमिनीवर असतात ती त्यांची हाईट जास्त नसते. देअर इज इवन लेस लाईट हेअर दॅन कॅन बी अंडर स्टोरी. टॉपमोस्ट पोर्शनला सगळ्यात जास्त सनलाईट ॲब्सॉर्ब केला जातो, त्याच्यापेक्षा खूप कमी सनलाईट मिडल रेंजला येतो आणि त्याच्यापेक्षा खाली तर खूपच कमी सनलाईट येतो. सो इथे जे कमी लाईटमध्ये सर्वाईव्ह होणारी प्लांट्स असतात ती कन्सिडर केली जातात किंवा तीच सर्वाईव्ह होतात. The shrub layer is 1 to 5 meter and is made up of very short trees and seedlings of bigger trees. Shrubs are rarely found in untouched forest as they usually need a great deal of sunlight. In tropical forest, some deciduous temperate forests have a rich shrub layer. The next is ground layer, seedling stratum or herb. जो ग्राउंड लेअरला एकदम जमिनीच्या खाली जो भाग असतो तो तिथे लाईट नसतोच, युजली डार्क कंडिशन असते कारण वरती हर्ब आणि श्रबने पूर्ण ऑक्युपाय करून घेतलेला असतो पूर्ण सरफेस. There are herbaceous plants and some grasses. There are usually few species in this layer compared to the other higher layers in tropical forest. While the tree species can run into a few hundreds, there can be less than 50 species of herbs. In untouched tropical forest, this strata is rarely more than 10% of the forest area. In contrast, the temperate forest floor can have more species and covers a large area. Next is forest floor or subterranean stratum. This is the zone of forest with the fallen logs of trees and the decomposing litter of the fallen leaves and twigs. आता जिथून आता हे सगळे प्लांट्स त्यांच्यामध्ये काही गळणारी पानं फुलं फळं जे काही असेल डिकम्पोजिंग मटेरियल असेल जिथं जाऊन पडतं आणि जिथे त्यांचं डिकम्पोजिशन केलं जातं विच इज कॉल्ड ॲज फॉरेस्ट फ्लोअर ऑर सबटेरेनियन स्ट्रॅटम. This layer of decomposing organic matter in cool temperatures are ideal for cryptogams, which are species that used spores and not seeds to propagate, including ferns, mosses, lichens, fungi, and algae. The last one is, or second last is rhizosphere. The rhizosphere is underground and is made up of roots. जिथे त्या प्लांट सगळ्या प्लांट्सच्या रूटचा कंटेंट येतो जमिनीच्या खाली, मातीच्या पण खाली.
The most of the roots are found in shallow soil, which is the first 5 centimeter in tropical forest, and as the soil depth increases the amount of roots decreases. जेवढी डेप्थ डिक्रीज होईल सॉइलची तेवढी रूटची लेंथ कशी होईल डिक्रीज होत जाईल. जे श्रब्स आहेत, ग्रासेस आहेत, जे अल्गी आहेत त्यांचे रूट्स वरवरती असणार आणि जे लॉंग ट्रीज आढळतात त्यांची रूट्स खालपर्यंत जातात. मग जशी जशी सॉइलची डेप्थ इन्क्रीज होते तशी तशी रूटची अमाऊंट डिक्रीज होत जाते. द लास्ट इज ॲनिमल लिव्हिंग इन दिस लेअर. ह्या सगळ्या लेअर्समधले कुठले ॲनिमल सर्वाईव्ह करू शकतात किंवा फॉरेस्टमध्ये कुठले ॲनिमल सर्वाईव्ह होतात. In tropical forest, most of the organisms including insect, birds and mammals such as squirrels, primates and the Australian ring-tailed possum picture having or hanging out above are found in the forest canopy. They are attracted by the ample of supply of flowers, fruits, leaves and other food sources. Insect and microorganisms are also found in the soil and leaves and other food sources. Insect and microorganisms are also found in the soil and litter. In temperate forest, most of the animal life is found in the cryptogams and herb layer, with a few of them, such as squirrels, also being found living all the way up to the canopy as, however, the unique niches created in each stratum can support different animal life. So this is the diagram which showing the vertical stratification in tropical rainforest. एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट घेतला आणि त्याच्यातलं व्हर्टिकल स्ट्रॅटिफिकेशन पाहिलं. फर्स्ट पहा स्ट्रॅटा दाखवला आपल्याला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अँड फिफ्थ. फर्स्ट स्ट्रॅटा इज इमर्जंट ट्री लेअर, जे लार्ज ट्रीज असतात पहा. सेकंड स्ट्रॅटा इज डेन्स कॅनोपी लेअर. थर्ड इज अंडर स्टोरी लेअर. फोर्थ इज श्रब लेअर अँड लास्ट वन इज ग्राउंड लेअर. अशा प्रकारे त्यांचं व्हर्टिकली स्ट्रॅटिफिकेशन केलं जातं. The second example of vertical stratification is grassland community. First example पाहिला आपण forest community, second is grassland community. In grassland community only 3 strata, namely the herbaceous layer, the ground or mulch layer and the root layer can easily be recognized. ती grassland खूप easy आहे. फर्स्ट इज हर्बॅसियस लेअर म्हणजे जे ग्रासेस असतील, त्याच्यानंतर ग्राउंड लेअर, त्यावर मल्च लेअर आणि रूट लेअर जमिनीच्या खालची कॅन इझिली बी रिकॉग्नाइज्ड. द रूट लेअर इज मोर प्रोनाउन्स्ड इन ग्रासलँड्स दॅन इन एनी अदर इकोसिस्टम अँड प्रोव्हाइड्स परमनंट रेजिस्टन्स टू सॉइल बॅक्टेरिया, फंगाय, प्रोटोझोअन्स, निमॅटोड्स, अर्थवर्म्स, स्पायडर्स, insects and other invertebrates. Third example in vertical stratification is aquatic communities. In aquatic ecosystems such as ponds, lakes and oceans have strata determined by light penetration, temperature profiles in the summer, temperature profiles and oxygen profiles. In the summer, well stratified lakes have a layer of freely circulating surface water, the epilimnion, a second layer, the metalimnion, which is characterized by a thermocline. Thermocline is a very steep and rapid decline in temperature. The hypolimnion, a deep cold layer of dense water about 40 degrees Celsius, often low oxygen and a layer of bottom mud. म्हणजे इथं जसं व्हर्टिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टीममध्ये आपण पाहिलं टॉप टू बॉटममध्ये लेअर होत होते त्यांचे, जसे आपण एक एक लेअर डिस्कस केला तसा ॲज लाईक दॅट फॉरेस्ट इकोस कम्युनिटी ॲक्वॅटिकमध्ये हे लेअर डिस्क्राईब केलेत त्यांनी. सरफेस वॉटर लेअर असेल विच इज कॉल्ड ॲज इपिलिम्नियॉन, द सेकंड इज मेटालिम्नियॉन, देन थर्मोलिम्नियॉन अँड देन हायपोलिम्नियॉन. जसं जसं टेम्परेचर डिक्रीज होत जातं तसं तसं त्या लेअर्स चेंजेस होत जातात. In addition, 2 other structural layers are recognized based on light penetration. An upper zone roughly corresponding to the epilimnion, which is dominated by phytoplankton and is the site of photosynthesis, and a lower layer in which decomposition is most active.
लोअर लेअरमध्ये. द लोअर लेअर रफली करस्पॉन्ड्स टू द हायपोलिम्नियन अँड द बॉटम मड. दिस इज द डायग्राम शोईंग द वर्टिकल स्ट्रॅटिफिकेशन इन ॲक्वॅटिक कम्युनिटी. पहा तुम्ही समर रिजनमधली डायग्राम आहे ही. लिटोरल झोन अप्पर लेअरला इपिलिम सनलाईट आहे, सन प्रोड्युसेस द सनलाईट. बॉटमपर्यंत येऊपर्यंत तो सनलाईट रेअर होत जातो. फर्स्ट लेअर विच इज सनलाईटला फेस्ट करते विच इज कॉल्ड ॲज epilimnion. Second is thermocline. Fourth is hypolimnion, and second last one is benthos, that is benthic region, bottom region. So this is all communities, whether terrestrial or aquatic, have similar biological or tropical structures. They possesses an autotrophic layer concentrated where light is most available, which is fixes the energy of the sun and manufactures food from inorganic substances. In forest, this layer is concentrated in the canopy, in grassland, in the herbaceous layer, and in the lakes and seas. In the upper layer of water, the biotic communities also possesses a heterotrophic layer that utilizes food stored by autotrophs, transfer energy, and circulate matters by means of herbivore predation in the broad set sense on decomposition. So this is all about the stratification, that is layer मध्ये arrangement केली आहे ecosystems ची. So this point is over here. In next lecture we start about our next point in that chapter of community. So आपण इथे थांबूयात. Thank you.